साथीहरू नमस्कार गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियोमा। आजको हाम्रो भिडियोको कन्टेन्ट रहनेछ डिफाइन एक्सेल, ब्रिफली एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेन्ट फिचर्स। साथीहरू भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। Microsoft Excel is a spreadsheet program developed by Microsoft Corporation that allows user to create, manipulate, analyze and visualize data in tabular format। साथीहरू यो तपाईहरु लेख्दै पनि गर्नु होला। Released as a part of the Microsoft Office suite, Excel is widely used for the various tasks ranging from the simple data entry and calculations to complex financial modeling and data analysis. There are vertical columns and horizontal columns in Excel. A cell is where the column and row intersect. A cell can contain data and can be used in collection of data. In other words, Microsoft Excel is also known as spreadsheet। साथीहरु यो भयो माइक्रोसफ्टको डेफिनेसन। यसलाई तपाईहरु स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भिडियो सँगै लेख्नु भयो भने अझै धेरै राम्रो। अगाडि बढौं अब इम्पोर्टेन्स तर्फ। There are various features of Excel. Some of them are listed and explained below. One मा छ grid structure. Data is organized in row and column forming cells where user input number, text or formulas. 2 मा छ formula and functions. Excel provide a vast array of bullet-in functions and allow user to create custom formulas to perform calculation on data. 3 मा रहेको छ data analysis tool. Features such as sorting, filtering and tables make it easy to analyze and visualize large set of data. 4 मा रहेको छ charting and graphs. User can create a variety of charts and graphs to visualize, represent data trends on patterns. 5 नम्बरमा छ condition formatting, conditional formatting. It allows user to apply formatting rules based on the content of cells, make it easier to highlight important informations. 6 नम्बरमा रहेको छ data validation. User can set the rules to control the type and format of data entered into cells, reducing error in data input. 7 नम्बरमा रहेको छ Excel support importing data from various sources and exporting to different file format, facilitating data exchange. साथीहरु यो प्रश्न पनि अघिल्लो साल सोधिएको थियो। अर्को रहेको छ collaborating features. Excel include tool for sharing and collaboration on spreadsheet, enabling multiple users to work on the same document simultaneously. अर्को रहेको छ 9 नम्बरमा micro reading. Advanced user can automate repetitive tasks by recording and running macros, which are sequence of command. साथीहरु advanced user can automate repetitive task by recording and running macros, which are sequence of command. अब हामीले यसको एन्सर लेखिसकेपछि कुनै पनि एन्सरको लेखिसकेपछि कन्क्लुजन लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसको कन्क्लुजन तर्फ अगाडि बढौं। Excel is widely used in business, finance, education and various other fields due to its versatility and user-friendly interface. It serves as a powerful tool for data management, analysis and reporting. साथीहरु आजको भिडियो यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै अब अर्को भिडियो तपाईहरुलाई कुन टपिकमा चाहियो त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै हामीले एन्सर लेख्दाखेरि के कुराको इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ, कसरी चाहिँ लेख्दाखेरि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ त्यो कुराको पनि सजेसन हामीलाई कमेन्ट बक्समा दिनु होला। कमेन्ट बक्स तपाईहरुकै लागि हो। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ आवर भिडियो टिल एन्ड।